মর্নিং, আমি সৌমি। এখন সকাল 7টা বাজে। আজ মানডে। বেশ কিছুদিন বৃষ্টির পর আজ সকালে রোদ দেখতে পেলাম। চলুন বর আর মেয়ের ব্রেকফাস্টটা চটজলদি রেডি করে নিই। আজ বেশি কিছু না, ব্রেকফাস্টে ব্রেড জ্যাম দেবো আর বরকে টিফিনে ভাত আর আলুর দম দিয়ে দেবো। সাথে সাথে বরের হরলিক্স আর মেয়ের দুধটাও রেডি করে ঠান্ডা করতে দিলাম। এর ফাঁকে মেয়েকে ডেকে তুলে দিই, না হলে স্কুলে লেট হয়ে যাবে। রান্না করতে গিয়ে দেখি আদা বাটা শেষ। আর আমি যখন আদা বাটা করি বেশি পরিমাণেই করি। আদার মধ্যে সাদা তেল আর নুন দিয়ে বাটলে অনেক দিন ভালো থাকে। আলুর দম স্টার্ট করি। কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে গোটা গরম মশলা, জিরে দিয়ে আলুগুলো দিলাম। ভাজা হতে হতেই আলুর দমের মশলাটা দিয়ে কষাতে শুরু করলাম। মশলাতে আদা বাটা, টক দই, চিনি, নুন, জিরের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো একসাথে পেস্ট করেছি। তারপর ঢাকা দিয়ে কষিয়ে চটপট আলুর দম রেডি করলাম আর পরের টিফিন গুছিয়ে দিলাম।